Hello, all, welcome. So basically, I am recording this video because I'm bored and I need to study something. So, yeah, so this is a part of our communication lab project. So, uh, yeah, even I am with zero knowledge, నేను కూడా నేర్చుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి డిఎస్పీ బేస్డ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనలైసిస్ అండ్ మిటిగేషన్ ఇన్ క్యూపీఎస్కే కమ్యూనికేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యూపీఎస్కే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్లీ క్యూపీఎస్కే అనేది ఒక డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్. సో బేసికల్లీ మనం పంపించే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుందా దాన్ని మాడ్యులేషన్ చేస్తాం. అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. అందులో యాంప్లిట్యూడ్ అని, ఫ్రీక్వెన్సీ అని, ఫేజ్ అని. సో అందులో ఒక టైప్ వచ్చేసి క్వాడ్రేచర్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ క్యూపీఎస్కే టెక్నిక్ ఇది. సో బేసికల్లీ ఇందులో ఏంటంటే క్వాడ్రేచర్ అంటేనే చెప్పొచ్చు. ఫోర్ యుల్ ఇట్ గివ్స్ అస్ m ఈక్వల్స్ టు 4 ఐ గెస్. లెట్ మీ జస్ట్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. సో m ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే అర్థం 4 డిఫరెంట్ ఫేజ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. సో అండ్ సో ఈచ్ సింబల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై 2 బిట్స్. అంటే 00, 01, 10, 11, this kind of. So number of if you want to get the number of bits, then we'll just use this formula log base 2 and m. సో ఇక్కడ మన quadrature phase shift లో m equals to 4 కాబట్టి you will get number of bits as 2. So we'll transmit data 2 bits per symbol. ఒక symbol కి we'll be having 2 bits. అండ్ ఈ QPSK అనేది ఫేస్ మాడ్యులేషన్లో ఒక టైప్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ పిఎస్కే అంటే ఫేస్ షిఫ్ట్ కీయింగ్. అందులో మనకి బీపీఎస్కే ఉంటుంది, క్యూపీఎస్కే ఉంటుంది. బీపీఎస్కే అంటే అందులో జస్ట్ 2 ఫేజెస్ ఉంటాయి, 0 అండ్ 180 డిగ్రీస్. క్యూపీఎస్కేలో 4 ఫేజెస్ ఉంటాయి, 0, 90, 180, 270. లైక్ ఒక్కొక్క సింబల్ ఒక్కొక్క ఫేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. మనం క్యారియర్ ఫేజ్ని షిఫ్ట్ చేస్తాం బై 0 డిగ్రీస్, బై 90 డిగ్రీస్, బై 180 డిగ్రీస్ అండ్ 270 డిగ్రీస్. సో ఒక్కొక్క యాంగిల్ అంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్ స్టేట్కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అది ఒక్కొక్క సింబల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బీపీఎస్కేలోనైతే ఒక సింబల్కి ఒకే బిట్, 0 or 1. బట్ క్యూపీఎస్కేలో విల్ బీ సెండింగ్ 2 బిట్స్ పర్ సింబల్. సో ఇట్ విల్ బీ మోర్ ఎఫిషియంట్. సో దీన్ని మోర్ ఎఫిషియంట్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, నార్మల్గా ఎఫిషియన్సీని ఎలా చెప్తామంటే ఎంత డేటాని ఒక యూనిట్ టైంలో ఎంత డేటాని పంపిస్తున్నాం, ఎంత డేటాని పంపిస్తున్నామో అది ఎఫిషియన్సీ. సో ఎక్కువ డేటాని పంపిస్తే ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ. పీపీఎస్కేలో యూ విల్ బీ సెండింగ్ ఓన్లీ 1 బిట్ per second. QPSKలో you will be sending 2 bits per second. It is also a data rate. The number of bits, bit rate. Yeah. And it's going. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదనమాట. సో డిఎస్పీ బేస్డ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనలైసిస్. డిఎస్పీ అంటే ఏంటంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. సో బేసికల్లీ మనం కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని we will be analyzing. So basically DSP is a process of analyzing and modifying the signals using computer. సో కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసుకొని మనము సిగ్నల్స్ని అనలైజ్ అండ్ మాడిఫై చేస్తాం కదా, ఆ ప్రాసెస్ని డిఎస్పి అంటాం. సో డిఎస్పిని యూజ్ చేసుకొని ఒక క్యూపిఎస్కే సిగ్నల్లో ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అ ఇంటర్ఫెరెన్స్. సో బేసికల్లీ we will be ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్. సో బేసికల్లీ మనం ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఇంజెక్షన్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఫంక్షన్ జనరేటర్, యాడర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంటర్ఫరెన్స్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఇంటూ అవర్ క్యూపిఎస్కే సిగ్నల్.
సో మనకొచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి? ఒక కరప్టర్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫిజికల్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ డీఎస్‌పీ రోల్ ఏంటి అంటే యూజింగ్ డీఎస్‌పీ ఆఫ్టర్ మనం ఈ మ్యాట్లాబ్‌లో ఈ సిగ్నల్‌ని క్యాప్చర్ చేసినంక వి విల్ బి అప్లయింగ్ సో బేసికల్లీ డీఎస్‌పీ టెక్నిక్స్ లైక్ ఎఫ్ఎఫ్టీని అప్లై చేస్తాం. ఎఫ్ఎఫ్టీ ఎందుకు అప్లై చేస్తామంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్‌ని డిటెక్ట్ చేయడానికి. తర్వాత నాచ్ ఫిల్టర్ అని ఒకటి ఉంది. ఇది ఎందుకంటే ఈ నాచ్ ఫిల్టర్ వి ఆర్ యూజింగ్ నాచ్ ఫిల్టర్ టు రిమూవ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్. సో ఇది డిజిటల్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ డీఎస్పీ బేస్డ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనలైసిస్. సో బేసికల్లీ డీఎస్పీని యూజ్ చేసుకొని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ఎఫ్టీ వాడి డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇంటర్ఫరెన్స్‌ని. నాచ్ ఫిల్టర్‌తోని మనము ఇంటర్ఫరెన్స్‌ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇంటర్ఫరెన్స్ అనలైసిస్ అండ్ మిటిగేషన్ ఇన్ క్యూపీఎస్‌కి కమ్యూనికేషన్. మిటిగేషన్ అంటే యాహ్! క్యూపీఎస్‌కి కమ్యూనికేషన్‌లో ఉండే ఎర్రర్స్‌ని సో బేసికల్లీ మనమంతల మనమే ఇక్కడ మనం ఒక ఎర్రర్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఆ ఎర్రర్‌ని ఎలా తగ్గించాలి అని నేర్చుకోవడానికి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం బేసికల్లీ. సో సొల్యూషన్ ఈజ్ నాచ్ ఫిల్టర్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ దిస్. సో ప్రాజెక్ట్ ఓవర్‌వ్యూ వచ్చేసేసరికి దిస్ ప్రాజెక్ట్ డెమాన్‌స్ట్రేట్ ఏ కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ వేర్ ఏ క్యూపీఎస్‌కి సిగ్నల్ ఈస్ జనరేటెడ్. సో క్యూపీఎస్‌కి సిగ్నల్‌ని జనరేట్ చేస్తాం. తర్వాత జామర్ నుంచి అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్‌ని యాడ్ చేస్తాం. ఆర్ వి క్యాన్ సే జామర్. తర్వాత మనకొచ్చే రిజల్ట్ ఈ క్యూపీఎస్‌కేని ఇంటర్ఫరెన్స్ రెండిటిని యాడ్ చేసి వచ్చే సిగ్నల్ ఒక కరప్టెడ్ సిగ్నల్ బికాజ్ వీ హావ్ కరప్టెడ్ ఇట్. ఈ కరప్టెడ్ సిగ్నల్‌ని అనలైజ్ చేస్తాం. సో ఏ డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్ ఈస్ అప్లైడ్ టు రిమూవ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్ఫరెన్స్‌ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్. డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇమేజెస్. ఓకే. సంథింగ్. Let's ask AI. So digital notch filter is a specialized band stop filter designed to heavily attenuate a very narrow range of frequencies while allowing all others to pass through virtually unchanged. So ఇదేంటి సో ఈ డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్ అనేది ఏంటంటే ఇదేంటంటే మనకిప్పుడు ఉండే సిగ్నల్‌లో ఒక పర్టిక్యులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వెరీ నారో రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సమ్‌టైమ్స్ వి కెన్ సే ఆహ్, పర్టిక్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక ఒక స్పెసిఫిక్ అన్‌వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అదేం చేస్తుందంటే సిగ్నల్‌ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ హెవీలీ అటెన్యూయేట్ అంటే డికేయింగ్. ఇట్ మేక్స్ ద సిగ్నల్ డికే. సో బేసికల్లీ అటెన్యూయేట్ అంటే ఇట్ మేక్స్ సో అదేం చేస్తుందంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఈ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్‌ని తగ్గిస్తుంది. హెవీలీ అటెన్యూయేట్ చేస్తుంది. అంటే చాలా తగ్గిస్తుంది. సో బేసికల్లీ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ 0 చేస్తుంది. మిగతా అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గరున్న సిగ్నల్‌ని మన సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని, సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్‌ని వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ దెమ్ without unchanging it, it will allow other signal information at other frequencies. It will allow them to pass and it will attenuate at a very narrow range. సో ఈ నారో రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే నార్మల్లీ మనం ఇంతకుముందుకు అనుకున్నట్టు ఫస్ట్ మనం కరప్టెడ్ సిగ్నల్‌ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం కదా! సో దిస్ అనలైజ్ ఇది మనం అనలైజ్ చేసేది మ్యాట్లాబ్‌లో. మ్యాట్లాబ్‌లో ఎఫ్ఎఫ్టీ అప్లై చేస్తే మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎక్కడ అవుతుందో తెలుస్తుంది. ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అవుతుందో తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్టిక్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ నారో రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర విల్ బి రిమూవింగ్ ద సిగ్నల్. ఇంటర్ఫరెన్స్‌ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ పెర్ఫార్మన్స్‌ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి వి ఆర్ యూజింగ్ బీఈఆర్, కాన్స్టలేషన్ అండ్ ఐ డయాగ్రామ్స్. బీఈఆర్ అంటే బిట్ ఎర్రర్ రేట్ అండ్ లెట్ మీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అదర్ థింగ్స్. సో బేసికల్లీ బీఈఆర్ అంటే ఏంటంటే బిట్ ఎర్రర్ రేట్. బిట్ ఎర్రర్ రేట్ అంటే ఎన్ని బిట్స్ రాంగ్‌గా ఉన్నాయి. ఉన్న డేటా బిట్స్‌లో ఎన్ని బిట్స్ రాంగ్‌గా ఉన్నాయి. ఎర్రర్ బిట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. బేసికల్లీ బీఈఆర్ అంటే ఎర్రర్ బిట్స్ బై టోటల్ బిట్స్. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్. మనకొచ్చిన సిగ్నల్ ఆఫ్టర్ వి అప్లైడ్ ద డిజిటల్ నాచ్ ఫిల్టర్ ద రిజల్టెంట్ సిగ్నల్ ఉంది కదా ఆ సిగ్నల్‌ని అండ్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ వి జనరేటెడ్ వి కంపేర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్
అండ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు వీల్ నో దాని ఎర్రర్ ఎక్కడ అవుతుందో తెలుస్తుంది. సో ఎర్రర్ బిట్స్ బై టోటల్ బిట్స్ దట్ ఈస్ ద బీఈఆర్. సో ఒకవేళ బీఈఆర్ వాల్యూ చాలా లోగా వచ్చిందంటే దాని అర్థం సిగ్నల్ బాగా యునో అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ మంచిగా రిమూవ్ చేసి ఒరిజినల్ సిగ్నల్ని బాగా వీ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద సిగ్నల్ దట్ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్. తర్వాత సో మనకు జామర్ పెట్టకపోతే బీఆర్ ఎట్లాగో లో వస్తుంది. జామర్‌తో ఆఫ్టర్ జామర్ పెట్టిన తర్వాత బీఆర్ కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ హై బికాస్ ద సిగ్నల్ ఇస్ కరప్టెడ్ నౌ. ఫిల్టర్ అప్లై చేసిన తర్వాత మన బీఆర్ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ బీఆర్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే సిగ్నల్‌కి బీఆర్ కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ కన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్స్. కన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ ఏం చూపిస్తదంటే మన సింబల్స్ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది. సో క్యూపీఎస్ సో బేసికల్లీ మనము కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్స్ చూసినట్లయితే ఇది మన మాడ్యులేటర్ సింబల్స్‌ని ఐ అండ్ క్యూ ప్లేన్ పైన ఇఫ్ యూ ప్లాట్ దెమ్ దెన్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అవర్ సింబల్స్ ఆన్ ఐక్యూ ప్లేన్ ఈజ్ అవర్ కన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్. సో బేసికల్లీ ఐక్యూ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే ఐ అంటే ఇన్ ఫేజ్, క్యూ అంటే క్వాడ్రేచర్. ఈ మన వై యాక్సిస్ ఉంది కదా ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ ఎ క్వాడ్రేచర్ ఫేజ్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ ద ఇన్ ఫేజ్. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ నార్మల్ 2D గ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సింబల్స్ ఇక్కడ మన 4 సింబల్స్ అనేవి ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటాయి. 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సింబల్స్ ఐడియల్ కేస్‌లో ఏంటంటే ఈ పాయింట్స్ అనేది టైట్‌లీ క్లస్టర్డ్‌గా ఉండాలి. అలా ఉంటే దాని అర్థం ఆహ్, అలా ఉంటే దాని అర్థం దేర్ ఈస్ ఎ లెస్ నాయిస్, లెస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని. ఒకవేళ విల్ బి హావింగ్ సమ్ ప్లాట్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ సే హియర్ వి కెన్ సీ. సో ఇవి ఇక్కడ టైట్ క్లస్టర్స్ లాగా లేవు. ఇట్స్ లైక్ స్కాటర్డ్ బిట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ స్కాటర్డ్. సో ఈ స్కాటరింగ్ అనేది నాయిస్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల అవుతుంది. సో మనం కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్స్‌ని చూసి కూడా ఎంత లెవెల్ వరకు మన లోపల అంటే మన సిగ్నల్ లోపల ఇంకా ఆ నాయిస్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. నార్మల్‌గానైతే ద సిగ్నల్ దట్ వి జనరేటెడ్ క్యూపీఎస్‌కే సిగ్నల్ అనేది ఇలా కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఐ కాంపోనెంట్ అనేది నేను చెప్పిన కదా! ఐ యాక్సిస్ అనేది ఇన్ ఫేజ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్, క్వాడ్రేచర్ అనేది వై యాక్సిస్. సో ఈ కొసైన్ పార్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఐ కాంపోనెంట్ అండ్ క్యూ కాంపోనెంట్ సైన్ పార్ట్. టుగెదర్ అవి సింబల్స్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే 1, 1 దీని కొసైన్ పార్ట్ వచ్చేసి కాస్ 45 అండ్ దీని సైన్ పార్ట్ వచ్చేసి sin 45. క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ఐ కాంపోనెంట్ ఈస్ కాస్ 45, క్యూ కాంపోనెంట్ ఈస్ sin 45. సో ఈ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఇన్ కాంపోనెంట్ ఫేజ్, పాజిటివ్ ఐ ఫేజ్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి నెగెటివ్ ఐ ఫేజ్. అప్ సైడ్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్యూ ఫేజ్. డౌన్ సైడ్ ఈజ్ ఏ నెగెటివ్ క్యూ ఫేజ్. సో బేసికలీ 4 క్వాడ్రంట్స్ ఉన్నాయి, 4 సింబల్స్. ఐక్యూ ప్లేన్ అనేది ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ ప్లేన్. మనం సిగ్నల్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే అవర్ సిగ్నల్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఐ ప్లస్ జే క్యూ. సో బేసికలీ సో ఇక్కడ మన పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్లో వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యూట్ చేయడానికి బీఆర్తో పాటు వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ కన్స్టలేషన్. సో హౌ డి వి ఎవాల్యుయేట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్, దట్ ఈస్ విజువల్లీ అపియరింగ్. మనం చూసినప్పుడు గ్రాఫ్లో ప్లాట్స్ చేసినప్పుడు వీ విల్ బీ క్లియర్లీ సీయింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ సే హౌ మచ్ నాయిస్ ఆర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ డయాగ్రామ్.
సో బేసికల్లీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ డయాగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ దిస్ పెయింట్. సో బేసికల్లీ మనకి ఇట్లా ఒక బిట్ సీక్వెన్స్ ఉందనుకుందాం. 0 0 1 0 1 1 0 0 1. సో ఇలా ఇట్లా ఒక బిట్ సీక్వెన్స్ అనేది వెళ్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఇది నేను సో ఇఫ్ ఐ సే m ఈక్వల్స్ టు 8, m 8 తీసుకుంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సింబల్ వస్తే చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సింబల్ చూస్తే దట్ ఈస్ లాగ్ ఆఫ్ m బేస్ 2, రైట్. సో సో log of 8 base 2 is 3. సో సో 3 సింబల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక్కొక్క సింబల్కి ఐల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ దిస్. లైక్ ఇంకా సింబల్స్ ఉన్నాయి. సో నార్మల్గా సిగ్నల్లో యుల్ బి హ్యావింగ్ బిట్స్, యూనో ఇలా బిట్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేను 0 0 1, 0ని నేను పీక్ కిందికి తీసుకుంటా, 1ని పైకి. సో 0 0 1, ఓకే, 0 0 1. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫస్ట్ పార్ట్, ఒక సింబల్కి, ఫస్ట్ సింబల్కి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సెకండ్ సింబల్కి తీసుకుంటా. సెకండ్ సింబల్కి సో బేసికలీ ఏంటంటే ఐ డయాగ్రామ్లో వీ విల్ బీ ఓవర్లాపింగ్ ఆల్ ద సింబల్స్. వీ విల్ బీ ఓవర్లాపింగ్ ద సిగ్నల్ ఆఫ్ ఆల్ ద సింబల్స్. సో ఇప్పుడు ఓవర్లాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 1 1. తర్వాత థర్డ్ సిగ్నల్కి ఓవర్లాప్ చేస్తే 0 0 1. సో ఐ విల్ బి ఓవర్లాపింగ్ దిస్ ఫర్ లైక్ కంటిన్యూస్లీ సిగ్నల్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుందో అదంతా నేను కంటిన్యూస్లీ ఐ విల్ బి ఓవర్లాపింగ్ అండ్ ఐ విల్ బి శాంప్లింగ్. లైక్ నేను దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ 0 అండ్ దిస్ ఇస్ టీబీ బిట్ డ్యూరేషన్. ఒక బిట్ డ్యూరేషన్ ఎంత? టీబీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బిట్, లైక్ ఒక బిట్కి ఎంత టైం పడుతుందో. దిస్ విల్ బి 2 TB. This will be 2 TB. So this will be 3 TB. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక 2 TB అంటే TB/2 నుంచి TB/2 నుంచి ఇంత డ్యూరేషన్ తీసుకున్నాను అనుకో. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ 2 TB duration. I am taking 2 TB duration. ఇది 5 TB/2. ఈ పాయింట్ TB/2. సో ఇంత 2 డ్యూరేషన్ తీసుకున్నాం. లైక్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్. ఇక్కడ లెట్ మీ సే ఇక్కడ మనకి 0 1 0 ఉండొచ్చు. సో ఈ 0 1 0ని కూడా ఓవర్లాప్ చేద్దాం. 0 1 సారీ 0 1 0. సో ఇలా ఓవర్లాప్ చేస్తూ ఉంటే విల్ బి గెట్టింగ్. సో ఈ పార్ట్ని మాత్రం నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా. అంత పార్ట్ని మాత్రం డ్రా చేస్తే విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ విల్ బి ఏ ఐ షేప్. ఇది ఒక ఐ షేప్లో ఉంటుంది. అండ్ సో బేసికల్లీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్లీ ఒకేలాగా ఉంటే ఈ సింగిల్ లైన్ వస్తుందంటే దాని అర్థం నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ నాయిస్ దెన్ ఇది సింగిల్ లైన్లో రాదు. ఇట్ విల్ బీ లైక్ యూనో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేస్తున్నట్టు మల్టిపుల్వి కొంచెం వేరియేషన్స్తో ఉంటే సో ఐ డయాగ్రామ్ విల్ బీ యూనో ద ప్యాటర్న్ విల్ బీ యూనో సో దెర్ విల్ బీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఇలా రావడం ఇలా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు. సో నార్మల్ సింప్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ లైక్ దిస్. ఇలా సింపుల్గా ఉందా అంటే దాని అర్థం నాయిస్ లేనట్టు సిగ్నల్లో.
ఇలా గజిబిజిగా అంటే కొంచెం ఇలా వస్తే దాని అర్థం దేర్ ఈస్ అ నాయిస్. So based on eye diagram also we can evaluate the performance of our signal. సో ఐ డయాగ్రామ్ని కూడా అందుకే యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఐ డయాగ్రామ్ బేసికల్లీ ఆఫ్టర్ ఓవర్లాపింగ్ ఎ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ దిస్. సో if you see this horizontal, like vertical spacing, it is a distortion at sampling time. So best sampling time వచ్చేసి this is the best sampling time where is the the peak. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సెన్సిటివిటీ టు టైమింగ్ ఎర్రర్, ఇది the slope of this line is the sensitivity to timing error. This is the margin over noise. And yeah, so there will be some kind of particular properties and all of them, which will help us determining the which will help us interpret of eye pattern, and from that we can evaluate it. So in detail I'll be talking about this maybe in the later of this video, or I can make another video. In detail గా కూడా నేర్చుకుందాం, ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ అస్ ఓన్లీ. తర్వాత సో ఇదన్నమాట BR constellation and eye diagrams. I think I have to make a very well detailed video on constellation and eye diagrams. I'll do that. Maybe in this video only you might find that part. So next, yeah. నెక్స్ట్ సో మన ప్రాజెక్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ బ్లూ కలర్ సిగ్నల్ని చూడండి. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ ద క్యూపిఎస్కే సిగ్నల్. లెట్స్ సే ద సిగ్నల్ వీఆర్ జనరేటింగ్. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లైన్స్, డాటెడ్ లైన్స్లో ఉన్న సిగ్నల్ వచ్చేసి మన ఎర్రర్, లైక్ సమ్ ర్యాండమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఉన్న సైన్సూడల్ వేవ్ని నేను దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ అవర్ ఇంటర్ఫరెన్స్, దాన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ రెండింటి అడిషన్ ఏంటి? దిస్ డాటెడ్ లైన్, దిస్ ఈస్ థర్డ్ లైన్. ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ దీస్ టూ సిగ్నల్స్ విల్ బి దిస్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ఎర్రర్ ఇన్ అవర్ signal. So a sinusoidal signal is added using a function generator. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ అవుతుంది, కన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది. ఐ డయాగ్రామ్, సో బేసికలీ ఇంతకుముందు నేను చూపించిన ఐ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ ఐ డయాగ్రామ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతే ఇట్స్ లైక్ ద స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్, ఈ స్పేస్ తగ్గుతుంది, క్లోజ్ అయిపోతే దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ నాయిస్ ఇన్ దట్, అండ్ బిట్ ఎర్రర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. సో రాంగ్ బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి బిట్ ఎర్రర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ అనలైసిస్ యూజింగ్ ఎఫ్ఎఫ్టి. సో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిటెక్ట్ చేయడానికి వీ విల్ బి యూజింగ్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఎఫ్ఎఫ్టీని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో క్యూపిఎస్కే సిగ్నల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్, అండ్ జామర్ అనేది ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర షార్ప్ స్పైక్ ఉంటుంది, అండ్ దాట్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇన్ టు ద QPSK signal, and then we'll be finding the frequency where we have added the jammer, and we'll be removing that. సో బేసికల్లీ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో ఇవి ఎందుకు చూపించిన ఇమేజెస్ పెట్టిందంటే టు షో హౌ వీ కెన్ సీ హియర్ షార్ప్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇమేజ్లో. 16 క్వామ్ కన్సలేషన్ డయాగ్రామ్లో ఈ షార్ప్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, దెర్ ఈస్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్. ఇక్కడ కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంది స్కాటరింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంది స్కాటరింగ్, ఇక్కడ ఒక రకంగా స్కాటరింగ్ ఉంది. So based on this, we can tell how much noise and interference is there. So again, I'm showing the eye diagrams. After interference, like after overlapping multiple symbols, we'll be getting this. Okay. So if the noise ఎక్కువ ఉంటే diagram ఇలా ఉంటుంది. If it is getting too closed, noise కొంచెం comparatively this is having less noise than the below diagram. Okay. So here you can clearly see how the difference. ఇక్కడ with ISI noiseless, ఇక్కడ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంది, నాయిస్ లేదు. ఇక్కడ ISI లేదు, నాయిస్ లేదు. ఎంత క్లీన్గా అంటే డయాగ్రామ్ ఎంత క్లియర్గా అంటే నీట్గా ఉంది కంపేర్ టు దిస్. ఇక్కడ ISI లేదు బట్ నాయిస్ ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ISI అంటే ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్ఫరెన్స్, అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇన్ బోత్ కేసెస్లో మనకి ఐ డయాగ్రామ్ ఈజ్ డిస్టార్టెడ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ క్లోజ్డ్ ఐ. ఇలా ఉంటే మిడిల్ ఫిగర్లో ఉన్నట్టు కనుక మన ఐ డయాగ్రామ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ అ గుడ్ సిగ్నల్.
సో బేసికల్లీ ఇది మన టోటల్ ప్రాజెక్ట్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ జనరేటింగ్ ఏ క్యూపీఎస్కే సిగ్నల్ అండ్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ ఈ కరప్టెడ్ సిగ్నల్ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం. అనలైజ్ చేసి యూజింగ్ డిఎస్పి విల్ బి ఫైండింగ్ at which frequency will be having the interference or jammer, and then we are removing it using digital notch filter. And after applying filter we'll be evaluating the performance using BER, Constellation and eye diagrams. So this is the whole process that is happening. Now, to get more clarity on Constellation and eye diagrams and bit error rates, stay tuned to this channel. I'll be uploading them soon. And thank you for watching. And if you have any kind of further questions, you can comment in the comment section. And if you think నేను ఎక్కడైనా ఏదైనా if I say something wrong or if you think something is not up to the point, you can tell me also. అది కూడా మీరు కమెంట్లో చెప్పండి.